Concept Unit 5 concept is linear and searching techniques, and that is the linear searching and binary searching. Searching and topic name is searching and sorting. Here we have to discuss about the searching concept. That is, searching can be divided into two types. One is binary search and second one is linear search. What is the meaning of search? This is the binary search is nothing but if we add the number of elements, it will be divided into two parts. Then each and every sorting technique, binary elements will be placed in this order. That is nothing but elements is always in the two types of the binary search elements. That is, first one is elements will be divided into number of two parts. Divide and conquer method ద్వారా, that is nothing but ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని డివైడ్ చేసుకొని మళ్ళీ వాటన్నిటిని మనం కంబైన్ చేసుకొని ఫైనల్గా సెర్చ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అయిందా లేదా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తాం. అలాగే బైనరీ సెర్చ్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కీ అల్గోరిథం ఫర్ సెర్చింగ్ an array of target value when array is already sorted in ascending order is called the binary search. And next one is the logic of binary search algorithm to find whether the target value is present. The target value, if it is in the array, must be in the range from lower bound 0 to upper bound of size -1. Similarly, here elements always will be stored in this order, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 7. I have to store 7 number of elements in this array. Then lower bound is 0 and upper bound is 7. So here what is the midpoint value? That is low plus high minus low by 2. That is nothing but what is the low plus high. High is nothing but 7 minus 0 by 2, that is 3.5. That is nothing but 3. So here the mid value is 3. So we can identify the mid value to the lower bound of 0 to the size -1. And first look at the mid value, middle component item. Midpoint, it is the less than the target value. The target value can be above the component because the values are sorted in the ascending order. Lower bound, if the value is a search element is the at the lower, that is nothing but లోయర్ బౌండ్ కన్నా కూడా తక్కువ ప్లేస్లో కనుక ఉంటే మిడ్ పాయింట్ని వచ్చేటప్పటికి -1కి సెట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ హై ఈక్వల్ టు మిడ్ -1. ఒకవేళ కనుక రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్లో కనుక ఉంటే మనము మిడ్ వాల్యూని ఏమని సెట్ చేస్తాను? దట్ ఈస్ మిడ్ +1 అని చేస్తాను. దట్ ఈస్ దేన్ని చేస్తా? లోని తీసుకొచ్చి మిడ్ +1 చేస్తా. ఒకవేళ ఫస్ట్ పార్ట్లో ఉంటే హైని ముందుకు జరుపుతా. హైని ముందుకు జరిపి హై ఈక్వల్ టు మిడ్ -1. అదే కనుక లోయర్ కనుక తర్వాత కనుక రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్లో ఉంటే కనుక లో ఈక్వల్ టు మిడ్ +1 అని కంబైన్ చేస్తా. దట్ ఈస్ ద అల్గారిథం. హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్. హియర్ ద లోయర్ బౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ బౌండ్ అయ్యేంత వరకు కూడా సేమ్ స్టెప్స్ అనేవి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. దెన్ ద టార్గెట్ వాల్యూ మస్ట్ బి ఇన్ ద ఓన్లీ కాంపోనెంట్ ఇన్ దట్ రేంజ్ ఇన్ దట్ array, that all. And then next binary search algorithm. Here we can observe the binary search algorithm. Then here the binary, it has an array data and lower bound, this is the upper bound and this is the item. And next one is the item is nothing but searching of the element. ఏ ఎలిమెంట్ ని నువ్వు arrayలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నావో అది. నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది సెర్చింగ్ ఎలిమెంట్. నువ్వు సెర్చ్ చేస్తున్నటువంటి ఎలిమెంట్ ఏ పొజిషన్లో ఉందనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. సెట్ బిగిన్ ఈక్వల్ టు లోయర్ బౌండ్. లోయర్ బౌండ్ ఇనిషియల్లీ స్టార్ట్స్ విత్ ద 0 and end with the upper value. Upper value is always taken as the size -1 and mid equal to integer value we have getting. That's why integer of big plus end by 2. And repeat the same steps. Big less than or equal to end. Or beginning ending ఒకటే పాయింట్ అయినా అవ్వాలి, లేకపోతే ఆ వాల్యూ దాన్ని ఎక్సీడ్ అయ్యేంత వరకైనా కానీ వెళ్ళేంత వరకు డేటా ఆఫ్ మిడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఐటమ్. డేటా మిడ్ అనేది ఆ ఐటమ్ని ఫైండ్ అవుట్ అయ్యేంత వరకు అది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వైల్ లూప్ అనేది ఇటరేట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐటమ్ ఇస్ లెస్ దెన్ డేటా ఆఫ్ మిడ్, దెన్ ఎండ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ -1. అంటే ఫస్ట్ పార్ట్లోనే మనకు కావాల్సిన డేటా ఉందని లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్లో. అదే కనుక ఎండ్ కనుక మిడ్ వాల్యూ కన్నా రైట్ సైడ్ కనుక ఉంటే దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ద లోయర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మిడ్ వాల్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ ద లోయర్, దెన్ దిస్ ఇస్ ద హయ్యర్ వాల్యూ. సో మనకు కావలసినటువంటి ఎలిమెంట్ కనుక మిడ్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు లోయర్ వాల్యూని తీసుకొచ్చి మిడ్ +1కి యాడ్ చేస్తాం, అంటే రైట్ పార్ట్లో ఉన్నట్టు. అదే కనుక మనకు కావాల్సినటువంటి ఎలిమెంట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్లో ఉంటే హైని తీసుకొచ్చి మిడ్ -1కి చేస్తాం. దెన్ హై వాల్యూ బికమ్స్ మిడ్ -1. బేస్డ్ ఆన్ ది బైనరీ సెర్చ్ కాన్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ elements into the array. Next, set mid equal to int of beginning plus end by 2. End చేస్తాను beginning plus mid రావాలంటే ఎలా చేస్తా beginning plus end by 2 చేస్తే mid value వస్తుంది. If data of mid equal to
మిడ్ వాల్యూ దెన్ లొకేషన్ సెట్ లొకేషన్ మిడ్ వాల్యూలో అది ఫైండ్ అవుట్ అయినట్టు. ఒకవేళ దొరకకపోతే లొకేషన్ ఈక్వల్ టు నల్. ఫైనల్లీ ఎగ్జిట్ ది binary search. Here we can identify that here these are the number of elements will be stored in the binary search. That is the following sorted array. Let us assume that search location of the 31 is using the binary search. First we will determine the half of the array by using the formula mid equal to low plus high minus low by 2. And then next one is here 0 plus 9 minus 0 by 2, that is equal to 4, integer value of 4.5. So 4 is the mid of the array. So next one is now we compare the values sorted at location 4. So 9, what is the fourth position of the element is 27. 27 ki this is the mid value. ఇప్పుడు నాకు నేను సెట్ చేయాల్సినటువంటి ఎలిమెంట్ ఎంత 31 అంటే 27 కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి రైట్ సైడ్ పార్ట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి then have to set low equal to mid plus 1. Then what is the mid value? 4 plus 1, that is equal to 27. Then searched value is 31. We find the lowest location 4 is 27. It is not match. And then greater than the 27, sorted the array target value, then upper portion of the array. And then next one is the here we can identify we change the low to the mid plus 1. Then this part will be deleted into the list and only this part will be, you have to check for this. That is 31, 33 and 35 and 42, 44. So here we again it will be divided into two parts. That is low. What is the low? 5. And then what is the high? That is 9. 9 minus 5 by 2. That is 5 plus 4 by 2. That is nothing but what is the value? That is nothing but high minus low by 2. What is the low? 5. So 4 by 2. That is 5 plus 4, 9. 9 by 2, that is 4.5. That is nothing but value is 4. So now compare the values sorted at location 5. Our target value is 31. So here మనకు వచ్చేటప్పటికి మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి వాల్యూని కలిపి దట్ ఈస్ 9 minus 5 by 2. That is 5 plus 4 by that is 9 minus 4 by 2. That is nothing but 5 plus 2. That is 7. 7th position of the element. Here we can identify only by for this value. That is nothing but our new mid is 7. What is the new mid? 7. We compare the value sorted at the location 7 with the target value. 35 is less than 31. That condition becomes false. So it goes to the left side of the part. What is the left side of the part? 31 and 33. It is not a match, rather than less we are looking for. So the value must be in the lower part of the location. Lower part of the location lo a value anedi find out ayindi. We calculate the mid again. This time it is ఇప్పుడు ఈ సైడ్ లేదంటే ఈ వాల్యూని కూడా తీసేసాం. ఇప్పుడు మనకున్న వాల్యూస్ ఎంత 31, 33. అగైన్ దిస్ వాల్యూ బికమ్ లోయర్ వాల్యూ ఈస్ 5 అండ్ అప్పర్ వాల్యూ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద అప్పర్ వాల్యూ? హై ప్లస్ దట్ ఈస్ midpoint minus 1. What is the midpoint? 7. 7 minus 1 is 6. Ante high value will be placed at the 6. That is 5 plus 6 minus 5 by 2. That is 1 plus 5 plus 1 by 2. That is nothing but 5.5. That is 5. 5 will be taken as. Then 5 is the correct matching. That is 31 equal to 31. Again that value is the only one element. Then 5 is less than or equal to 5. Location 5, our target value is match. We conclude that target value 31 is located at location 5. That is the binary search program and binary search example. Here we can identify the import java.util.scanner, public binary search and main function. Then after what methods we have to use here? Int c. C is the one variable and first slash middle n and search array method. So how many elements I have to store it here? Taken as scanner in equal to new scanner of system.in. Have to enter number of elements. So I have taken 5 number of elements n equal to n dot next int. So 5 numbers నేను తీసుకెళ్ళి n లో స్టోర్ చేసింది. Next system.println enter n integer. That is nothing but 5 integers ni తీసుకొని for c equal to 0, c less than n. What is the c? That is nothing but c వచ్చేటప్పుడు 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి టోటల్లీ 5 ఎలిమెంట్స్ అనేది నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తుంటే వాటిని స్టోర్ చేసుకుంది. దట్ ఈస్ 1 2 3 4 5 అని ఇలా ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చా. So next I have to given the enter value to find. I have to take in the number is
2. So I have to searching the element is 2. 2 will be stored in the search value. Then search equal to 2 and first equal to 0 and the last equal to size minus 1. Then n minus 1. What is the n minus 1? Value is 4. Middle equal to first plus last by 2. Directly we can write first plus last by 2. 0 plus 4 by 2 is 2. 0 plus 4 by 2 is nothing but 2. So 0, 1, that is this is 0, 1 and again 2, 3. So here what is the mid value? 3. So here what is the search element? 2 is less than 3. Condition becomes what is the searching value? That is nothing but 3 is less than 2. So condition becomes false. Then it goes to the left side part of the element. So first less than or equal last. 0 less than or equal to 4. Condition true అయింది కదా లోపలికి వెళ్ళి array of middle value ఎంత? A of middle value is A of 3. That is nothing but A of 2 is less than what is the element? Search element is 2. 3 is less than 2. Condition ఏమైంది? False. So that is nothing but first else if part loki velli array of middle equal to search, that is A of 2 equal to search. So condition fail. So ante 3 equal to 2 na false ayindi condition. So next one else if kuda if fail ayindi, else if fail ayindi. So else part ki vachi last equal to middle plus 1. What is the middle value vachedappadiki? That is 2 minus 1. That it will be set as 1. Last equal to 1. So here we can observe this 0 here, that is the values I have stored 1, 2, 3, 4 and then 5. 0, 1, 2, 3 and 4. So 0 plus 4 by 2 is the middle value is 2. So it goes to the left side of the part. Middle value and reduce chestadi. Middle and last ane value ni తీసుకొచ్చి 1 ki set chestadi. Then here value is 0 and this is 1. So last equal to middle minus 1. Middle is 2. 2 minus 1 is 1. So this is the value of 1. So again this part will be deleted here and it will be taken as this one. So again this step is repeated. First is less than or equal to last. That is first is 0 and last is equal to 1. 0 less than or equal to 1. Condition true అయింది ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళి if array of middle అంటే ఏం జరిగిద్ది? array లోకి middle value ఎంత అయింది? నాకు 1 అయింది. So middle value వచ్చేటప్పటికి that is 2 of less than or equal to search. So ఇక్కడ కండిషన్ మళ్ళీ again fail అయింది. 3 less than searching element is 1. So ఇక్కడ fail అయింది కాబట్టి array of middle value is 1 equal to 1. Then condition becomes true. Search element found at location 1 plus 1 0 plus 1 and that is 1 plus 1 is location at 2. So this is the ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది బైనరీ సెర్చ్ కాన్సెప్ట్. ఎప్పుడైతే మనకి అప్ టు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఇనిషియలైజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. లాస్ట్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మిడిల్ మైనస్ 1కి వచ్చింది కాబట్టి ముందుకు వచ్చేసింది. 0 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది. నెక్స్ట్ దాని మిడిల్ వాల్యూని కనుక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అగైన్ 0 ప్లస్ 1 by 2 దట్ ఈస్ ద వాల్యూ బికమ్స్ 0. సో అగైన్ ఇట్ చెక్స్ ది లొకేషన్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ పొజిషన్. సో ఈ 3 కండిషన్స్ని కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఎలిమెంట్స్ అనేది స్టోర్ చేస్తుంది. మిడిల్ ఈక్వల్ టు ఎవ్రీ టైమ్ ఫస్ట్ ప్లస్ లాస్ట్ బై 2. మిడిల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ప్లస్ లాస్ట్ బై 2 అయ్యి 0 ప్లస్ 1 by 2 0. సో అందుకని ఈ పొజిషన్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడికి ఫిక్స్ అయింది. ఈ ఫస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ లాస్ట్ కనుక అంటే ఆ వాల్యూ అన్నిటిని ఎక్సీడ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయినా కానీ ఎటువంటి ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ అవ్వకపోతే అది no element found in the list. So binary search, enter number of elements 5, enter integers 2 5 6 8 9. It is in the ascending order, elements in the ascending order. Enter value to find 5. So 5 found at location 2. It goes to the identify the algorithm. This is the output for this corresponding program. And next one is here linear search algorithm. Binary search is nothing but it is in the ascending order and always divide and conquer method to follows the it will be working in this order. But linear search elements will be in any order, that is ascending order or descending order, anything, but values will be stored in this array. Linear search is a very simple search algorithm. In this type of search, the sequence search is made up for items by 1 by 1. Every time item is checked, if a match is found, then that particular item is written. Otherwise, the search continues till the end of the data collection ఎండ్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటుంది. లీనియర్ సెట్ సెట్ I to 1 వాల్యూ వచ్చేటప్పుడు 1కి సెట్ చేస్తాం. I గ్రేటర్ దెన్ n దెన్ గో టు ద స్టెప్ 7 ప్రింట్ ఎలిమెంట్ నాట్ ఫౌండ్. ఏం చేస్తుందంటే ప్రతిసారి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకోవడం, 0th పొజిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ తీసుకొని
ఏ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు సెట్ చేసేటువంటి ఎలిమెంట్ ఇది మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ రెండు ఒకటైనా కాదని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఏ ఆఫ్ 0 సపోజ్ నేను ఎతకాల్సినటువంటి ఎలిమెంట్ 50. సో ఫస్ట్ ఏ ఆఫ్ 0లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ టు 50 అనే దాన్ని చెక్ చేసుకుంటుంది. కాకపోతే మళ్ళీ చెక్ చేసి ఆ ఎలిమెంట్ కాదని చెప్పేసి ప్రింట్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ here we can observe the program. Here we can easily understand this is the array scanner. Enter number of elements is 5, n equal to enter next int, and array equal to new int of n. Print how many integers enter, n integers, 5 integers or 6 integers enter చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ నాకు ఎలా వస్తుందంటే ఫస్ట్ enter number of array elements I have taken as 5, then enter value to find, and next ఏమడిగింది enter number of 5 integers అని చెప్పేసి అడిగింది. enter 5 integers అన్న తర్వాత I have to given 10 2 5 3 4 like this. In this order I have to given the values. Then after enter value to find, ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నా 3. సో ఎవ్రీ టైం 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 0 నుంచి 0 లెస్ array of 0 equal to search element. What is the search element? 3. 0. What is the first position? 10 equal to 3. సో కండిషన్ కాదు. సో అగైన్ ఏం చేస్తుంది, ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. సో ఇది ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడల్లా చెక్ చేసింది. కండిషన్ ట్రూ అవ్వకపోతే ఏం చేస్తుంది, ఇది లోపలికి వెళ్ళదు. ఇఫ్ కండిషన్లోకి వెళ్ళదు, బ్రేక్ చేయదు. ఒకవేళ అవ్వకపోతే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, సి ఈక్వల్ టు 1, సి ఈక్వల్ టు 2 అలా ఎవ్రీ టైం ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఏ ఆఫ్ 0 ఈక్వల్ టు 1 కాదు, ఏ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు 3 సో కాదు. నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ 2 ఈక్వల్ టు 3 ఏ ఆఫ్ 2 ఈక్వల్ టు 3 కూడా కాదు, అది 5. ఏ ఆఫ్ 3 ఈక్వల్ టు 3. సో కండిషన్ ఇక్కడ థర్డ్ పొజిషన్, అది 0 1 2 3 థర్డ్ పొజిషన్లో నాకు ఇక్కడ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ అయింది కాబట్టి దట్టు అది యారే 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి 3 + 1 ఈక్వల్ టు 4 చేసి ఫోర్త్ పొజిషన్లో నాకు ఎలిమెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అయిందని ప్రింట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద లీనియర్ సెర్చ్. ఇఫ్ సి ఈక్వల్ టు n అంటే లాస్ట్ వరకు కూడా వచ్చినాక కూడా ఒక ఎలిమెంట్ కూడా నాకు ఫైండ్ అవుట్ అవ్వకపోతే we have to find out the element is not present in the location. So here I taken the 7 integers 5 656 5 486 12 231 48 38 213. Enter value to find out 213. So present at location 7th position. Total ga last position lo నాకు element అనేది find out అయింది. So here we can identify the another concept is hashing. Hashing is nothing but here we have to store the data in the index to store. అంత డేటా అంతా ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాటిని మనం డైరెక్ట్గా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి అంటే సమ్ అడ్రసెస్ ద్వారా రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం. సో అడ్రసెస్ని మెయింటైన్ చేసేదాన్ని హ్యాష్ అని అంటాం. ఈ హ్యాష్ హ్యాష్ కీస్ అండ్ హ్యాష్ వాల్యూస్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్ ద arrays data structures concept. And keys directly can be used in index to store the values, but in cases keys are large can't directly use index to store value. We can use the technique of hashing. But hashing technique ni use cheskoni manam vatni use cheyochu. And in hashing large keys are converted into small ones by hash functions and values are sorted in the structures is called hash tables. These are the hash tables and at some place hash keys are there. These are the hash key. Hash key will be denotes the hash tables and it will be calling through the hash functions. And then next one is here the idea of the hashing is distribute entries, key, value and pairs across the uniformly. అన్నీ ఒకేలాగా ఉన్నాయా లేవని చెక్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అసైన్డ్ ఏ కీ అండ్ యూజింగ్ ద కీ వీ కెన్ యాక్సెస్ ది ఎలిమెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 time. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 time అని దీన్ని అసైన్ చేసుకుంటుంది. గివెన్ ఏ కీ ద అల్గారిథం హ్యాష్ ఫంక్షన్ computes an index and suggests where entry can be found or inserted. ఎంట్రీ అనేది ఉందా లేదా, ఫైండ్ అయిందా లేదా, ఇన్సర్ట్ అయిందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. హ్యాషింగ్ ఈజ్ ఆఫెన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ 2 steps. దట్ ఈస్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంటీజర్ అండ్ యూజింగ్ ద హ్యాష్ ఫంక్షన్ అండ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇండెక్స్ టు స్టోర్ ఒరిజినల్ ఎలిమెంట్ ఫాల్స్ ఇంటూ ద హ్యాష్ టేబుల్. హ్యాష్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ అన్నిటినీ ఎలాగా అది స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. Suppose converted into integer value using the hash function can be used in index to store original element which follows the hash table, and the element is stored in a hash table where it can be quickly retrieved using the hash key. Using hash key use చేసుకొని hash function లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని ఇండెక్స్ ని మనం రిసీవ్ చేయొచ్చు. hash equal to hash function of key, index equal to hash percentage of array size. In this method the hash is independent of the array size and is then reduced to the index, the number of between 0 and 1 and using the modulo operator.
So here hashing is the another approach in which required to search an element does not depend on the number of elements. Using hashing data structure, an element is sorted with constant time complexity, and hashing is very used in the data. So here hash key is a value which provides index value where actual data is likely to store in the data structure. We concept the hash table to store the data. Data ni store chesukodaniki hashing ane danni use chestuntu veltam. And then hash key used to map the data with the hash table, and hash key is generated for every data using the hash function. So this means every entry means in the hash table is based on generated using the function. Hash table. So hash table concept, insertion, deletion and search operations are accomplished constant time. Generally every hash table make use of the function which will call the hash function to map into the hash table. Hash function is defined as the hash function, that is nothing but here we can observe the diagram of this. This is the value, this is the hash function. Actual data will be stored in this key and each value will be stored in this key, and this hash values are sorted in this order. The basic concept here, hash values provides the where someplace the elements. If I give the key value, that is nothing but this is the hash keys. Here something 1001, here that value will be, this is the address of the 1001. Here number of values will be stored here like this. Any values will be stored in this order, and this is the address. It will be linking to this address. And again in this hash key, again another value will be stored. So here 1002. Here is also different types of data is there. So here these values will be stored. These are the hash table. And this is the hash function. Hash function is a hash key. Actual data addresses ni ganaka store chesedani hash key dwara mana receive cheskuntam. So again next concept is bubble sort. Here bubble sort, we know the bubble sort. What is that? Sorting technique. Sorting elements will be placed in the either ascending order or descending order. We are already learned about the bubble sort. Bubble sort is one of the sorting technique for the basic sorting technique for the different types of sorting. Either we can place in the either ascending order or descending order. Bubble of the highest value in the list, and we can place the first last element. Most sorting element will be the first order. In this method, easy to understand but time consuming. This type to successive elements are compared and swapping is done. Here we can observe this elements will be, that is nothing but here elements is 40, 20, 10, 50, 30. So here the first element is always is swapping with the next number. Then each and every time first value will be, first is a more number, then compared to I have to sort the elements in the ascending order. Then first value will be the 20 is compared with the 40, then 40 is greater than 20, then both elements will be swapping, then 20 and 40. Again 20 will be compared with the next element is 10, then again both are swapping. These are totally n-1 iterations will be done, because here 5 number of elements, 4 iterations will be happen here. That is this is the first iteration. First element will be compared with all the number of elements in the list. Then 10 and 20, then swapping will be happen. Then 10 will be placed here and 40, 20. Then after 10 will be compared with the 50 and also 30, and there is no sorting of the element. Then first iteration we get the element 10, 40, 20, 50 and 30. Least value will be placed at the first position, but number of swappings are very we have to done very number of swappings here. So more number of swappings are happening here, and next we can here and second iteration we have to first element will be more least element will be placed at the first position. Next second element is 40. 40 is compared with the next, that is second position will compare with the 20, 50 and 30. That is 10. Then next iteration 40 is compared, then 20 will be placed here and 40 here, and then 50 and 30. Here no swappings here there, because 20 is compared with the 50, 20 is less than 50 and 20 is less than 30. So there is no swapping is available here. And next one is given a list of n element, we will sort the n-1 process to the sort the data. So here next one is 40. 40 is compared with the next of the element, that is 10, 20, then 40 is compared with the 50, and then value becomes 40, 50, and then next one is 30. So
here we have to identify the element with the 30, then next iteration 10, 20, 50 and 30. So after that we have to compare these both 3, 10, 20, 30 and 40 and then 50. So this is the iterations of the bubble sort. Then here we can identify the bubble sort requires n minus passes to the sort. That is 4 types of iterations will be applied here. If I take the 5 numbers, then 4 iterations will be done here step by step, and entire array elements are checked here. Next one, bubble sort highest unsorted and sorted. So repeat for p equal to n minus 1, repeat for j equal to I to n, then a of j is less than a of j plus 1, then ముందున్న ఎలిమెంట్ దాని నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ తో ఎవ్రీ టైం కంపేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫైనల్లీ ఎగ్జిట్ అనేది అవుతుంది. దట్ ఈస్ 5, 1, 12, minus 5, 16. So here elements will be sorted in this order. That is 5, 1 will be always compared, then values will be 5, 12, and again this value becomes, so here 5 is compared with the 1, 12, minus 5, minus 6, 16. So first comparison 5 is compared with the 1, then 1 will be placed at the first position, and again 1 will be compared with the 12 and minus 5, minus 16, but values will be placed in this order, and then 1 is compared with the 5, then 1 will be placed here, 5 will be compared with the minus 5, and these both elements will be sorted. Minus 5 is before the element, and the 5, 12 and 16. This is the sorting of the element. Here minus 5 will be placed first, and then 1, 5, 12, 16. Totally here iterations are, this is the first iteration, this is the second iteration, and this is the third iteration, this is the fourth iteration. Fourth iteration చూడండి, ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో 4 సార్లు జరిగింది, సెకండ్ ఇటరేషన్లో 3 సార్లు, అదే 2 times జరిగింది. థర్డ్ ఇటరేషన్స్కి వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ ఇటరేషన్లో 3 times జరిగింది స్వాపింగ్, థర్డ్ ఇటరేషన్లో 2 times జరిగింది, లాస్ట్ ఇటరేషన్లో ఒక్కసారి మాత్రమే జరిగింది. దట్ ఈస్ ద స్వాపింగ్ ఆఫ్ ది బబుల్ సార్ట్. Here bubble sort will be, we can observe the best case, average case, worst case, both are the same, all are the same. The complexity of sorting algorithm depends upon the number of comparisons that are made. Total comparison the bubble sort is n into n minus 1 by 2, that is n minus 2 minus 1. Here we can observe the program. Here I have taken as an example int a, new int of 5, 90, 35, 45, 50, 153. So ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి అలా తీసుకుంటున్నాం. టోటల్గా నేను 6 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే బిఫోర్ సార్టింగ్ ఫర్ i is equal to 0, i less than a dot length, ఏలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అని తీసుకొని i plus plus. ఎవ్రీ టైం ఎలా ప్రింట్ అయ్యింది అవుట్పుట్ 590 యారే బిఫోర్ బబుల్ సార్ట్ అని చెప్పేసి వచ్చి 590, 35, 45, 153 యాస్టీస్లో ఎలిమెంట్స్ అనేవి ప్రింట్ అయిపోతాయి. సేమ్ ఇదే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్టర్ సార్ట్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ రాస్తాం. బట్ ఇన్ బిట్వీన్ మిడిల్లో వీ హ్యావ్ టు డన్ ది బబుల్ సార్ట్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాం. బబుల్ సార్ట్ మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద బబుల్ సార్ట్ మెథడ్. ఇంట్ ఏ n ఈక్వల్ టు ఏ డాట్ లైన్, టెంప్ ఈక్వల్ టు 0, టెంప్ వాల్యూ ఫర్ ఇంట్ i is equal to 0, i less than n, i plus plus, j equal to 0, j less than n minus i minus 1, j plus plus, a of j is greater than a of j plus 1. అంటే ముందు వాల్యూ కనుక దాని తర్వాత వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తున్నా స్వాప్ చేస్తున్నా. టెంప్ ఈక్వల్ టు a of j ఈక్వల్ టు a of j plus 1, అండ్ ఒక టెంపరీ వేరియబుల్ని యూజ్ చేసుకొని ఇటు సైడ్ ఉన్న వాల్యూ దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని దీంట్లోకి ప్రతిసారి టెంపరీగా వాల్యూస్ అనేవి సార్టింగ్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా. దట్ ఈస్ ద బబుల్ సార్ట్ కాన్సెప్ట్. హియర్ ఆఫ్టర్ దెన్ హియర్ ఇట్ రిటర్న్స్ ది sorting of the elements to this function, then after it will display the after sorting of the elements, then 3, 5, 35, 45, 90 and 150. This is the order of the after sorting of the bubble sort. So here next one is merge sort. Merge sort we are know the another concept of sorting technique we are learned in the data structure. Bubble sort already learned in the C language, but merge sort is very newer to the every person. That is the merge sort. Merge is nothing but we have to combine. Merge means combine చేయడం. సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఏం చేస్తుందంటే merge sort is also follows the divide and conquer method. That is nothing but ఫస్ట్ ఉన్న మొత్తాన్ని ఒకేసారి సార్టింగ్ చేయకుండా ఉన్న మొత్తాన్ని ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కొక్క దాన్ని సార్ట్ అవుట్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ది merge sort is available here, and then next one is
merge sort is a sort. Here we have different types of sorting techniques are available here. Then that is nothing but here we can identify the merge sort. That is merge sort is the we have to element the ascending order. Then all the elements will be placed in this order. So merge sort is nothing but first how to it follows the divide and conquer method. How it is the divide and conquer method? Divide and conquer methods will be available in this way. Divide and conquer ante unna elements mottaanni em chestanu divide and conquer. Merge sort is a fast stable sorting routine with guaranteed efficiency when sorting arrays. Merge sort requires additional class space proportional to size of the offer. Performance typically slightly below that of the quick sort. Merge sort is a divide and conquer algorithm. Divide the unsorted array into n partitions. Unna vaatini mottaanni n partitions kinda divide cheskunటూ వెళ్తుంది. చేసిన తర్వాత each partition contains ఒక element వచ్చేంత వరకే. Suppose I have the 5 number of elements, then 5, 4, 3 and then 10 and then 1. So here it will be divided into two parts. This is the first part and this is the second part. And this is the 5, 4 is the first part and next one is the 3, 10 and also the 1. So here simple to merge sort is relatively simple to code and offers performance typically slightly below that of quick sort. Merge sort is a divide and conquer algorithm. Divide the unsorted array into n partitions. Each partition contains one element. Here one element is considered as the sorted. ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చిన వరకు దాన్ని పార్ట్లుగా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. రిపీట్ ద merge partition into produce new sublist until one sublist remaining there will be the sorted list at the end. And next one is here we can identify merge sort is here we can divide the array. This is the array of the element. Here this will be divided into two parts. That is this is the first part and this is the second part. First 4 parts no part ni second 4 part ni oka part ga indu consider chesadu. Again unna 4 ni malli divide chesadu. That is nothing but 39 9 and again it is 39 45 and 90 and 27 72 18. So ala single part ga chesin tarvata then it is merge the elements into the sorted array. Single element వచ్చిన తర్వాత it will be compared with the before element, then 9 and 39 and these elements will be sorted 45 and 81, 90 and 27, 27 and 90, 18 72. Then after 4 elements ని మళ్ళీ కంబైన్ చేసుకుంటూ మర్జ్ చేస్తున్నాడు 4 39 45 81. Then after ఇక్కడ 18 27 72 90. So overall sorting వచ్చేటప్పుడు 9 18 27 39 45 72 81 and 90. డివైడ్ ఫస్ట్ టైం డివైడ్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ ఆ మెథడ్స్ అన్నిటిని కాంకేర్ చేసి కంబైన్ చేసుకున్నాడు. So this is the merge sort concept. Here how to merge these elements into this order. So here we can observe the order of log n for the complexity of this merge sort. We know the complexity, that is how much time are required for this executing the merge sort program. So here merge sort program, here we identify that public class merge sort. What is the class name? Merge sort. This is the user defined class name. So public static void int list, here given the number of elements, any number of how many number we can take any number of elements. Before array start toString of list ముందు array start toString అనే toString అనేది ఏంటంటే మనకి మెథడ్ arrays అనేది ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి predefined object. So arrays dot toString list ద్వారా ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని బిఫోర్ ఎలా ఉన్నాయో ప్రింట్ చేసేస్తాం. merge sort లిస్ట్ ఈ ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొని వెళ్తుంది. ఆఫ్టర్ సార్టింగ్ అలాగే ప్రింట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ బిఫోర్ సార్టింగ్ కి విచ్ మెథడ్ ఐ హావ్ టు కాల్ హియర్ merge sort దగ్గరికి వెళ్ళింది. merge sort మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్ళాక ఇంట్ array ఆఫ్ డాట్ లెంత్ అనేది 1 అయ్యేంత వరకు అప్పటి వరకు ఏం చేయాలి, 2 parts కింద డివైడ్ చేసుకోవాలి. వన్ ఈజ్ లెఫ్ట్ పార్ట్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ రైట్ పార్ట్. array elements తీసుకెళ్ళి లెఫ్ట్ హాఫ్ యారేలో లెఫ్ట్ పార్ట్ని తీసుకొచ్చి దట్ ఈస్ మొత్తం 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకున్నా 1 2 3 4 5 6. సో 6 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే 6లో లెఫ్ట్ ఇంటూ లెఫ్ట్ హాఫ్ పార్ట్కి ఒక ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ రైట్ హాఫ్ పార్ట్కి ఒక ఎలిమెంట్. సో ఇది డైరెక్ట్గా అది ఎలా చేసుకుంటే చేసుకోలేదు కాబట్టి లెఫ్ట్ హాఫ్ అనే మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నా. దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ హాఫ్ మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి array డాట్ లెంత్ బై 2 అంటే దట్ ఈస్ 0 6. దట్ ఈస్ array డాట్ లెంత్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3 0 to 3 వరకు అంటే ఒకటి మిడ్ వాల్యూని స్ప్లిట్ చేశారు. దట్ ఈస్ సైజ్ 1 వచ్చేటప్పటికి 3.
So int left equal to new int of size 1. సో లెఫ్ట్ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి సైజ్ 1ని 3 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందని చెప్పాం. దెన్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ యారే ఆఫ్ I అని చెప్పి యారే ఆఫ్ 0 దట్ ఈస్ యారే ఆఫ్ 1 అండ్ యారే ఆఫ్ 2 అనే ఎలిమెంట్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హియర్ నథింగ్ బట్ that is 0 to 5 కదా, 5/2 అంటే 2. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ వచ్చేటప్పటికి 0, 1, 2 వాల్యూస్ని తీసుకున్నాడు. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ I. హియర్ we can identify this here right half of array. ఈసారి రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ array దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ రైట్ పార్ట్ కింద స్ప్లిట్ చేస్తున్నా. రైట్ పార్ట్కి స్ప్లిట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని బై 2 చేశాను, దెన్ 2 అయ్యింది. దెన్ array dot length ఎంత 5 minus 2 equal to that is array dot length is 5, size minus 1 is 3. సో ఇక్కడ సైజ్ వచ్చేటప్పుడు దీనికి కూడా అంతే వచ్చింది. సైజ్ 1 ఎంత 2 ఇస్ నథింగ్ బట్ 3. సో రైట్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి అగైన్ సైజ్ 2 వచ్చేటప్పటికి 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని తీసుకున్నాం. దట్ ఈస్ array of size 3 is also the 3, I less than 3. దెన్ హియర్ array of I plus size 1, రైట్ ఆఫ్ I ఎక్కడి నుంచి స్ప్లిట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ 2 సెకండ్ పొజిషన్, నెక్స్ట్ 3 and 4, దెన్ ఆఫ్టర్ 5th. ఈ 3 పొజిషన్లోని ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ ది దిస్ ఇస్ 3, this is a 2 and next position is 3, then after 4, 5. అందుకని ఏం చేస్తున్నా I ప్లస్ అని చెప్తున్నా, అంటే ఆల్రెడీ 2 ఉంది, 2 నుంచి 0 యాడ్ చేసుకో. అండ్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ నేను తీసుకున్నటువంటి I వాల్యూ ఎంత 3 ప్లస్ 0 3, నెక్స్ట్ 3 ప్లస్ 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది సైజ్ అనేది I ప్లస్ ప్లస్, దెన్ 3 4, నెక్స్ట్ I ప్లస్ 1 5, దెన్ ఫైనల్లీ I లెస్ దాన్ సైజ్ ఎంత అవుతుంది సైజ్ 2 3 టైమ్స్ ఇటరేట్ అయిపోగానే రైట్ ఆఫ్ array కూడా స్ప్లిట్ చేసుకుంది. ఫస్ట్ ఏమో 0 1 2 తీసుకుంది, సెకండ్ ఏమో 3 4 5 తీసుకుంది. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ రైట్ ఆఫ్ పార్ట్ చేసిన తర్వాత మధ్య సార్ట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ అండ్ మధ్య సార్ట్ ఆఫ్ రైట్. లెఫ్ట్ పార్ట్ని మధ్య చేయమంటుంది, రైట్ పార్ట్ని మధ్య చేయమంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇలా కనుక ఉంటే వీటి మొత్తాన్ని మర్జ్ చేసేసి సపరేట్ చేసేసుకుంటూ ఇలాగే అప్ టు ఉన్న లెఫ్ట్ పార్ట్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉన్నంత వరకు ఒక సింగిల్గా దాన్ని తీసేసుకుంటూ వస్తుంది. 10 20 5 అలా తీసుకుంటూ వాటన్నిటిని లెఫ్ట్ పార్ట్ రైట్ పార్ట్ మొత్తాన్ని సింగిల్ ఎలిమెంట్ కింద స్ప్లిట్ చేసేసుకుంటూ వస్తుంది. అంటే 6 ఎలిమెంట్స్ని ఇలా స్ప్లిట్ చేసేస్తాయి. దెన్ ఆఫ్టర్ వచ్చిన ఆ ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది సార్టింగ్ చేస్తుంది. సార్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మర్జ్ చేస్తుంది. సో మర్జ్ ఎలా చేస్తుందో చూద్దాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ int I is equal to 0, I less than result dot length I plus plus I2 is greater than or equal to right dot length. రైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ కన్నా కూడా I2 అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి. లెఫ్ట్ ఆఫ్ లెంత్కి లెఫ్ట్ ఆఫ్ I1 is less than or equal to రైట్ ఆఫ్ I2 కనుక అయితే దెన్ ఆటోమేటికల్లీ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అయితే వాల్యూ కనుక మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దెన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ I is equal to లెఫ్ట్ ఆఫ్ I అండ్ దెన్ సిమిలర్లీ else result of I is equal to right of I. ఒకవేళ లెఫ్ట్ పార్ట్లో కనుక ఉంటే కనుక ఆ పార్ట్ని ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ మొత్తం రైట్ ఆఫ్ లెంత్ మొత్తం ఉన్న లెంత్ని తీసుకొని ఎప్పుడు లెఫ్ట్ ఆఫ్ లెంత్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఐలో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చి రైట్ ఆఫ్ ఐలోకి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. అప్ టు ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఫస్ట్ దానికి వర్క్ అవుతుంది, లేకపోతే కనుక నెక్స్ట్ వన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఫైనల్గా ఎలిమెంట్స్ అన్ని మర్జింగ్ అనేది జరిగిపోయిన తర్వాత అప్పుడు నాకు ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మధ్య ఎలిమెంట్స్ జరిగిపోయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ని నాకు మళ్ళీ మెయిన్ ఫంక్షన్కి రిటర్న్ చేస్తుంది. దెన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ చేంజ్ అయినటువంటి అవుట్పుట్ని నాకు ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ 1 2 3 4 5 6 and then 8 9 10 and again 10, next 11 12 13 14 and then 15. Totally 15 elements will be stored in this array. This is the merge sort of the concept. So here this is the here we can observe the different types of searchings and sortings. So here what is the first concept here, that is sorting and searching concept is that this is the searching will be divided in 2 parts, binary search and linear search, and sortings will be the 2 parts, bubble sort and merge sort. Here we are discussed here. And binary search follows the divide and concave method, and merge sort also follows the divide and concave method. So in this binary search and linear search, elements will be placed in this order, that is the complexity or order of log n. And then next one is binary search of the elements will be placed in this order. Next one is
binary search algorithm. We can observe this one, middle value, higher value. Here we have the 4 programs, that is one is binary search, and second one is linear search, and third one is bubble sort, and fourth one is merge sort. So binary search is already in the ascending order. Left side of the pattern kanaka mid value kanna takkuga unte mid value ni teesukochi లో హై వాల్యూని తీసుకొచ్చి మిడ్ వాల్యూకి ఒకటి లెస్ చేసి పెడతాం. ఒకవేళ కనుక లెఫ్ట్ పార్ట్ కన్నా కూడా రైట్ పార్ట్ మిడ్ వాల్యూ కన్నా కన్నా ఎక్కువగా ఉంటాయి కనుక సెర్చింగ్ ఎలిమెంట్, అప్పుడు లో వాల్యూని తీసుకొచ్చి మిడ్ +1కి యాడ్ చేసుకుంటాం. దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద బైనరీ సెర్చ్ ఆపరేషన్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దిస్. And then next one is linear search. Similarly, linear search is also the one of the concept. Here each and every number, it is not in the sorting order, each and every number will be checking for every time and whenever the searching element is found. This is the example. We have to find out the database lo data structure concept use chesi data ni ganaka మనం స్టోర్ చేస్తే మనకి కావాల్సినటువంటి పర్టికులర్ ఆధార్ నెంబర్ ఏదో చెక్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం వెళ్ళి అది ఏం చేస్తుంది, 2 వేస్లో ఫాలో అవ్వచ్చు. అన్నీ ఒకవేళ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కనుక స్టోర్ చేసి ఉంచితే కనుక బైనరీ సెర్చ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి డివైడ్ చేసుకొని 1 lakh మెంబర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే, ఒక లేకపోతే ఈ ఏరియా నుంచి ఏరియా వరకు ఉంటే ఈ ఆర్డర్లో ఉంటారు, ఇక్కడ ఉంటారని చెప్పేసి డివైడ్ చేసుకొని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లు బేస్ చేసుకొని బైనరీ సెర్చ్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకొని చేస్తుంది. అలా కాకుండా డేటా మొత్తం ఒక దగ్గర అక్కడ ఎలా పడితే అలా స్టోర్ అయిపోయి ఉన్నాయి. సో అప్పుడు ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ని ఫస్ట్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ లొకేషన్ నుంచి లాస్ట్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ లొకేషన్ వరకు స్టోర్ చేసుకుంటూ వాటిని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ద లినియర్ సెర్చ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బబుల్ సార్ట్. హియర్ హ్యాషింగ్. హియర్ అనదర్ వన్ ఈస్ హ్యాషింగ్. హ్యాష్ టేబుల్స్ ఎందుకంటే మనకి ఒరిజినల్ అడ్రస్ ఎక్కడుందో ఆ అడ్రస్ని డైరెక్ట్గా ఇది ఇంటిమేట్ చేయదు. అడ్రసెస్ అన్నిటిని ఒక కీ ఫంక్షన్ ద్వారా అది స్పెసిఫై చేసుకుంటుంది. దెన్ హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తాయో అవి వెళ్ళి హ్యాష్ టేబుల్ని కనెక్ట్ చేస్తాయి. హ్యాష్ టేబుల్స్ మనకు కావాల్సినటువంటి డేటాని త్రూ హ్యాష్ కీస్ ద్వారా హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ వర్కింగ్ అయినప్పుడు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇట్ హ్యాస్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాష్ వాల్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఇండెక్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడాలజీస్ హియర్. దిస్ ఈస్ ద హ్యాష్ concept, and hash table is defined as an array which maps a key into the data structure with help of hash functions such that insertion, deletion, search operations can be performed with constant type complexity. ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఈక్వల్ అంటే ఒకే టైం మేనేజ్మెంట్ తోటే అన్నిటినీ తీసుకొస్తుంది. అంటే హ్యాష్ టేబుల్స్ ద్వారా మనకి డేటా అనేది ఈజీగా రిసీవ్ చేయగలుగుతుంది. అలాగే యూజింగ్ హ్యాష్ టేబుల్ ఇన్సర్షన్, సెర్చ్ ఆపరేషన్ అకంప్లీస్ కాన్స్టెంట్ టైం and defined as the follows. And this is the these are the hash values and these are the hash tables and this is the hash function and key. Actual data ekkadaithe store ayindho hash function ద్వారా we can receive it. And then next one we have to use the bubble sort. Bubble sort concept is the we have to element the sorting in the bubble of the highest element in the list. We can place the highest element in the at the starting of the list or the highest element at the bottom of the list, but we can easily identify the highest values ni మనం ఎప్పుడు యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. బట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది డిసడ్వాంటేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్వాపింగ్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు బి డన్. దట్స్ వై అవర్ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ కంపేర్ టు అదర్ సార్టింగ్ టెక్నిక్. Two successive elements are compared and sorting is done, and that is the concept of the n-1 iterations have to be done in the sorting. So finally these are the different, this is the program we have to sorting. This is the logic of the two for loops I have taken, and then internal for loop and outer for loop. Internal for loop is always check the for loop function, and outer for loop, inner for loop is the j value increases and a of j is greater than a of j plus 1, and it will be sorting the every time number of values and the either ascending order descending order elements can be placed here. And next one is merge sort. Merge sort is also divide and conquer method to each and every element parts will be divided into 2 sub parts, and again వచ్చిన part ని మళ్ళీ sub parts గా డివైడ్ చేసుకుంటూ ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్ వరకు వచ్చేంత వరకు సబ్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుని ఆ వచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ సబ్ పార్ట్స్ చేసుకుంటూ మనకి సార్టింగ్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో ఫైనల్గా మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, అన్ని సార్టింగ్ జరిగిన తర్వాత అట్ ది స్టార్ట్ని ఎండింగ్ మధ్య అనేది మొత్తం అన్నింటినీ కంబైన్ చేసేసుకుంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. హియర్ రైట్ హాఫ్ లెఫ్ట్ హాఫ్ కింద స్ప్లిట్ చేసుకొని దెన్ వచ్చిన ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, మర్జ్ చేస్తుంది. మర్జ్ చేసినటువంటి ఎలిమెంట్స్ లెఫ్ట్ రైట్కి ఎక్కడ యాడ్ చేయాలో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మర్జింగ్ అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మర్జ్ సార్ట్ and the searching and sorting concepts in the unit 5. So this is the unit 5.
concepts of the data structures.